Isang tahimik na umaga. Isang tasa ing Kape. Isang Sigaw na pumigil sa kamatayan. Kung hindi sumigaw ang Katulong, patay na sana ang Bilyonaryo. Pero ang tunay na tanong. Bakit nanginginig ang kanyang asawa habang nakatitig sa tasa? Ano ang laman ing Kape na kayang pumatay ing isang daw? At sumayara ing isang perpektong Kasal? Habang unti unting lumalabas ang katotohanan. Mas lalong bumibigat ang hagin. Mas lalong sumisikip ang dibdib. At mas lalong lumalapit ang isang lihim na hindi na marangyang. Manood hanggang dulo. Dahil ang sigaw na nagligtas ing buhay. Ang siyang magwawasak ing lahat. Tahimik ang penthouse. Amoy mamahaling Kape ang hagin. Sumasayad ang liwanag ing umaga sa marmal na sahig. Hawak ing bilyonaryo ang tasa. Mainit ang porcelana sa palad niya. May bahagyang panginginig ang kanyang kamari. Sa kusina, humihigop ang katahimikan. Biglang may sigaw. Isang matinis na hayor mula sa Katulong. Nabasag ang katahimikan na parang salamin. Tumigil ang oras sa isang iglap. Nalaglag ang kutsara sa sahig. Tumanog ito ng matalim. Bumalis ang tibok ing kanyang dibdib. Parang may malamig na humaplos sa batak niya. Lumingan siya. Nakita niya ang Katulong na namumutla. Nanginginig ang mga labay nito. Nakaturo ang daliri sa tasa. Sumakip ang kanyang lalamunan. Tumingin siya sa hawak niya. Umangat ang singoring Kape. May kakaibang amoy na sumingit. Hindi ito asukal. Hindi ito gatas. May pait na sumandot sa kanyang ilong. Dahan-dahan niyang inilapit ang tasa. Kumiro ang sikmura niya. Parang may babalang bumubulong sa tino niya. Sumalip ang kanyang ga mata sa loob. May lumulutang. Isang manipis na anino sa ibaboring Kape. Parang pulbos. Parang lihim. Parang kasalanan. Napatras siya. Nanlamig ang kanyang ga daliri. Sa likod niya, may mahinang yabag. Isang presensyang pamilya. Amoy pabango na matagal na niyang kalala. Humigpit ang hawak niya sa tasa. May biglang alaala. Mga gabing puno ing bulong. Mga halik na may halong kasananggalingan. Bumigat ang hagin. Parang umiapit sa kanyang dibdib. Narinig niya ang sariling paginga. Mabagal. Masakit. May bahiding takot. Dahan-dahan siyang tumingin sa likuran. May injiting hindi niya mabasa. May mga matang umiwas. May katahimikang mas malakas kisa sigaw. Sa tasa, unti-unting natutuno ang laman. Sa puso niya, may isang bagay ang tuluyang nababasag. Nanatiling nakatingin ang bilyonaryo sa tasa. Parang humihigop ito ing liwanag. Parang hinihila ang lakas ing kanyang katawan. Lumunok siya ng mabigat. Narinig niya ang pagkalaskos ing damit sa likuran. Isang maingat na hakbang. Isang paginga na pilit pinapigil. Hindi siya agad lumingan. Parang may humahawak sa kanyang batak. Parang may humahila sa alarala niya. Nalala niya ang mga gabing laytumuwi. Nalala niya ang mga paliwanag na paulit-ulit. Nalala niya ang mga mata na laging umiwas. Muling sumigaw ang Katulong. Mas maikli. Mas desperado. Napapitlag siya. Sumalpak ang tasa sa mesa. Bahagyang umalan ang Kape. Kumalat ang amoy. Mas matapang. Mas masakit sa ilong. Parang chemical. Parang kamatayan. Napahawak siya sa mesa. Nanlambat ang kanyang ga tuhod. Pinagmasdan niya ang likido. May bahagyang pagbabago ing kulari. May mumunting bula sa gilid. Hindi normal. Hindi ligtas. Sa lubing kanyang dibdib, may nagalab. Hindi golit. Hindi takot. Kundi pagkabigla. Unti-unti niyang iniangat ang ulo. Sa harap niya, nandun ang asawa. Mayos ang buhok. Perpekto ang injitay.
Injiting madalas makita sa haraping gardaw. Injiting walang bahid sa mata. Nagkatinjanan sila. Isang mahabang segundo. Parang walang hagin sa silid. Hindi kumarap ang bilyonaryo. Hinahanap niya ang pamilya na lamang. Ang dating init. Ang dating tiwala. Ngunit malamig ang kanyang nakita. Parang pada. Parang estrangero. Dahan-dahan lumapit ang asawa. Tumanog ang takong sa sahig. Isa. Dalawa. Tatlo. Bawat hakbang ay parang martilyo sa ulo niya. Tumigil ito sa tabing mesa. Tumingin sa tasa. Isang saglit lang. Masyadong saglit. Sapat para makita ang kalaman. Sapat para makita ang sekreto. Humigpit ang panga ng bilyonaryo. Naramdaman niya ang pait sa dila. Kahit hindi pa siya umiinom. Parang ang katawan niya mismo ang tumatangay. Sa likod ng asawa, umiyak ang Katulong. Takip ang bibig. Nanginginig ang balikat. Parang alam nito ang bigat ng katotohanan. Parang alam nito ang kapalit ng sigaw. Muling tumingin ang bilyonaryo sa tasa. Isang simpleng tasa ng Kape. Isang simpleng umaga. Ngunit may layman na kayang samayara ang lahat. Sa isip niya, may pirasong dahan-dahan nagdurago. Hindi mula sa katawan. Kundi mula sa tiwala. Mula sa pagsasama. Mula sa mga pangakong minsan niyang pinaniwalan. Huminga siya ng malalim. Masakit ang bawat paglanghap. Parang humihiwa sa dibdib. Sa paligid niya, tahimik ang penthouse. Ngunit sa loob niya, may unos na nagsisimula. Nanatiling nakatayo ang bilyonaryo. Parang nakugat ang kanyang nga pa sa sahig. Ramdam niya ang lamig ng marmal kahit may sapatos. Sa kanyang tenga, parang may yugong. Isang mababang tunog na paulit-ulit. Galing sa loob ng kanyang ulo. Tumingin siya muli sa asawa. May bahagyang galore sa pisanginito. Isang panginginig na pilit itinatago. Isang hiningang pinigil sa mailing sandali. Nakita niya iyon. Hindi niya napigilan. Hindi niya kinalimutan. Sa mesa, dumikit ang Kape sa porcelana. May bakas sa gilid. Parang guhit ng ebidensya. Parang marka ng kasalanan. Dahan-dahan niyang inangat ang tasa. Hindi niya inilapit sa bibig. Hindi niya ininom. Tinitigan lang niya. Parang tinititigan ang isang ahas. Handang umatake. Handang pumatay. Sumingit ang amoy ng pabango. Mars matamis kisa kanina. Mars nakakaduwal. Parang humahalo sa singoring Kape. Parang humahalo sa kanyang sikmura. Napapikit siya sandali. May kumislap na alaala. Anang pagkikita nila. Anang injitay. Anang pangako. Lahat iyon ay parang nabasag na salamin. Pagdalat niya, Mars mabigat ang hagin. Parang may nakatingin mula sa bawat sulok. Parang may mga pada na nakikinig. Narinig niya ang sariling boses sa isip. Mahina. Nag-alangan. Punong-puno ng tanong. Sa likod niya, may mahinang hikbi. Hindi tumitigil. Hindi humuhupa. Ang Katulong ay nakayuko. Basang bosa ang kanyang pisangi. Parang nagmamakawa ang kanyang katahimikan. Parang humihingi ng tawad ang kanyang mata. Hindi pa rin nagsasalita ang asawa. Nanatili lang itong nakatayo. Tahimik. Masyadong tahimik. Isang katahimikan na Mars nakakatakot kisa sigaw. Untay-untay niyang inalapag ang tasa. Maingat. Parang takot siyang may gising. Parang takot siyang may sumabog. Tumanog ang porcelana sa mesa. Isang mahinang tunog. Ngunit sapat para magpagalo ang lahat. May aninong duman sa muka ng asawa. Isang kisap mata. Isang saglit ng takot. Nakita niya iyon. Sigurado siya. Bumalis ang tibok ng kanyang puso. Parang may humahabol sa loob ng kanyang dibdib. Humakbang siya paleo sa mesa.
Isa. Dalawa. Tumigil siya sa gitna ng kusina. Parang nasa gitna ng banjin. Sa isang panig, ang tasa. Sa kabilang panig, ang asawa. At sa pagitan, ang katotohanan. Isang katotohanang unti unting umangat. Unti unting sumisiksik sa kanyang lalamunan. Hindi pa nairalam ang buong layman. Hindi pa nairalam ang buong plano. Ngunit ramdam niya ang bigat. Ramdam niya ang panganib. At sa bawat paginga, mas lumalapit ang isang bagay na matagal nang nakatago. Lumingan siya sa bintana. Tenor ang lungsod sa ibaba. Mga ilo na parang walang pakialam. Parang nagpapatuloy ang mundo kahit may gumuho sa loob niya. Narinig niya ang sariling paginga na pumapintig sa tenga. Parang tambol ing babala. Dahan-dahan siyang humarap muli. Sa mesa, nandun pa rin ang tasa. Tahimik. Walang galore. Ngunit parang may buhay sa loob. Parang may lihim na humihinga. Lumapit siya muli. Isang hakbang. Isa pa. Bawat galore ay mabigat. Parang may humahila pababa sa kanyang balikat. Sa giliding tasa, may naiwan na bakas. Isang manipis na guhit. Parang fingerprint. Parang patchane. Inalapit niya ang ilong. Mas malino ang amoy. Mapate. Matapang. May hapdi sa lubing kanyang ilong. Napasing hap siya. Bahagyang umatras. Sa likod niya, may pagalo. Isang mahinang yabag na umatras. Hindi niya kailangang lumingan. Alam niya kung sino iyon. Ramdam niya ang tensyon sa hagin. Parang cable na handang pumutok. Sa isip niya, may mga pirasong nagsasama-sama. Mga pag-alis ng asawa. Mga tawag na hindi sinasagot. Mga gabing puno ng dahilan. Lahat ay biglang may hugis. Biglang may direksyon. Humigpit ang kanyang kamao. Ramdam niya ang tibok sa pulso. Mabilis. Hindi pantay. Tumingin siya sa Katulong. Nagkatinginan sila. Sa mga mata nito, may takot. May guilt. May pag-aas ang hindi niya maintindihan. Parang alam nito ang susunod na mangyayari. Parang alam nito ang presyo ng katotohanan. Muling bumalik ang tingin niya sa asawa. Nakatayo pa rin ito roon. Tahimik. Ngunit ang katahimikan ay hindi inosente. May bigot. May layman. May plano. May bahagyang pagalor sa mga daliri nito. Isang senyales ng pagkabaliza. Isang senyales ng pagkakamali. Humakbang siya palapit. Hindi para umatake. Hindi para sumigor. Kundi para makita. Para makampirma ang kinatatakutan. Tumigil siya sa haraping mesa. Sa pagitan nila, ang tasa. Isang maliit na bagay. Ngunit kayang baguhin ang lahat. Sa loob niya, may isang tanong na paulit-ulit na tumitibok. Mas malakas sa tibok ng puso. Mas mabigat sa hagin. At sa bawat segundong lumilipaz, mas malino niyang nararamdaman na ang sagot ay papalapit. Huminga siya ng malalim. Isang hiningang parang huling sandata. Marahan niyang itinilak ang tasa paleo. Hindi na kailangan ng lasa. Hindi na kailangan ng patchane. Ang katahimikan ang nagsalita para sa lahat. Tumingin siya sa asawa. Matagal. Diretso. Walang galit sa mata. Walang sigor sa dibdib. Pagod lang. Isang pagod na mas mabigat kisa galit. Ang asawa ay bahagyang umiwas ng tingin. Isang maliit na galore. Ngunit sapat para tuluyang bumagsak ang natitirang pag-asa. Sa likod nila, humikbay ang Katulong. Isang sigor na nagsimula sa takot. Ngunit nagtapos sa paglaligtas. Lumapit ang bilyonaryo sa bintana. Muli niyang tinanong ang lungsod. Paho pa rin ang ngarilor. Paho pa rin ang ingari sa ibaba. Ngunit hindi na siya paho. Naramdaman niya ang bigat ng katotohanan sa kanyang balikat. Masakit. Ngunit malino.
Mars Malinor Kisa Kasanungalingang Matagal Niang Niakap. Dahan Siyang Nagsalita. Mahina. Ngunit Buo. Isang Desisyong Hindi Na Kailangang Ipaliwanag. Ang asawa ay nanatiling tahimik. Parang alam Na nito ang wakas. Parang matagal Na itong tapos. Tinapik niya ang balikat ng Katulong. Isang pasasalamat Na walang salita. Isang pagkalalang ang sigaw ay naging ilo. Lumakad siya paleo sa mesa. Paleo sa tasa. Paleo sa Lason. Hindi lang sa Kape. Kundi sa pagsasamang matagal ng sira. Sa likod niya, nanatili ang katahimikan. Sa harap niya, may bagong umaga. Hindi madali. Hindi masaya. Ngunit totu. At sa unang pagkakatan, iyon ang sapat.